Just so. Vietnam. 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 Just so Vietnam. Hello and welcome to Just So Vietnam, a Vietnam travel guide and also a guide to the life here. In the next 10 minutes, we're going to explore modern-day Vietnam through the eyes of expats who call it home. In this episode of Just So Vietnam, let's check out what this S-shaped country has to offer. And you should not miss out. How to make Vietnamese people laugh. Sam has a lot of Vietnamese friends who have a great sense of humor. He will have the answers in Just Ask. Ever heard of visually impaired football? This concept has become popular worldwide as well as in Vietnam. More details in our segment of Just Try. And Just So Vietnam will never be complete without a useful travel tip in Vietnam. And now, as usual, just ask Mr. Know-it-all Sam Paterson any questions about travel and life here in Vietnam. Biệt thự này bự thiệt. Biệt thự này bự thiệt. Biết lắm nào sống ở đây không? Đầu tiên ý là tiền đâu. Ciao bạn. As an expat living in Vietnam, I often hear my local friends playing around with the language. They take the consonants and the vowels and they switch them over to make new words. For example, be mat becomes bat me. A secret becomes to unveil. This kind of Vietnamese spoonerism is known as nói lai. Nói lai is widely used by Vietnamese people. It appears in every form of communication, from written literature through to everyday conversation. Mastering nói lai is a great way to make your local friends laugh. In social situations, you can use it to joke around with people. But be careful, sometimes using a spoonerism could result in using inappropriate language. Be careful in the way that you use nói lai. Make sure you understand what the words mean after the use of nói lai. There are some poets in Vietnam, such as Ho Xuân Huong or Trang Nguyen, who make strong use of these spoonerisms to hide a very inappropriate meaning to their work. Do not read their work after you have used nói lai. You've been warned. So, there you have it. Nói lai is a funny way for Vietnamese people to make jokes. So what about you? Have you seen Vietnamese people making jokes in any other ways? Or what sort of things do they find funny? Get in touch on Facebook or YouTube and leave us a comment. I'll be back next episode with more. Visually impaired football. This concept has become popular worldwide as well as in Vietnam. However, if you do not have a chance to witness a visually impaired football match, it might be difficult to imagine how a person who does not see anything can compete, catch the ball, and even score a goal. Let's see how much love Vietnamese people with visual impairment have for football in our segment, Just Try. Nguyen Ninh Chieu Secondary School in Hanoi, home to more than 180 visually impaired students of the 2017 and 2018 school year. Nguyen Ninh Chieu Secondary School in Hanoi is one of the leading schools in Vietnam for community sport games for disabled children, particularly football. The school's football team of visually impaired students was founded in 2003 in order to provide the same entertainment opportunities that sighted persons enjoy. We are watching a friendly visually impaired football match between the 90th school year alumni of Nguyen Ninh Chieu Secondary School in Hanoi. They are all members of the school's football club back then. Our guest host CJ, who is watching the show, will tell us more about this special match.
You know, this is such an amazing thing to watch. I've watched football all my life, and I've actually never seen something like this. Seeing how much Vietnamese people love football is something that I cannot explain. And now seeing people that are even, you know, visually impaired and how much they still love football and try to play football is something so amazing. Hello. Hello các anh. Xin chào. Em chào anh, em chào anh. Em tên là CJ và em vừa mới xem các anh đá bóng, em thấy quá là thú vị ấy. Tại sao các anh có thể biết vị trí của bóng? Ở đây thì bọn mình đã chơi bóng đá từ những năm khoảng 1990. Lúc đầu tiên thì làm nào để biết bóng vào thì cũng đá giống như kiểu ở ngoài đường phố ấy. Đúng rồi. Người Việt Nam gọi đó là kiểu gôn tôm. Rồi bọn mình cũng xếp hai viên gạch ở hai bên và đặt một cái que lên đấy. Thì sau đó thì đá bóng sệt và ví dụ nó sút vào cái que đấy, nó tung cái que lên thì là mình sẽ biết là vào. Ở trường Nguyễn Đình Chiểu đây thì các thế hệ các em ở sau đây thì lại được gặp các thầy cô mà được gặp các cái chuyên gia mà họ biết về bóng đá khiếm thị trên thế giới. Họ đến họ hướng dẫn rồi thì các bạn ấy có luật. Còn như thế hệ của mình thì mình với các anh mặc áo đỏ đây thì toàn đá theo kiểu tự phát và kiểu tự sáng tạo ra luật thôi. Tự sáng tạo ra luật. Wow. Thế hôm nay em cũng rất là muốn trải nghiệm, thì các anh có thể dạy em cách đá có được không? Em muốn trải nghiệm lắm. Anh cảm tưởng này, ở trong quả bóng nó rất đặc biệt, nó sẽ có một trái chuông. Tức là mục đích của mình là sử dụng thính giác, lắng nghe, sử dụng thính giác để xác định cái vị trí bóng di chuyển đến mình. Đấy, tức là nó sẽ khi lăn trên sân nó sẽ có cái tiếng kêu như này. Còn nó sẽ mà biết mình sắp đâm vào người thì sao? Đấy, thường khi trong thi đấu thì nó sẽ có một cái bảo hộ này, cái tay này sẽ che cái vùng mặt, tay trong vùng mặt này, và cái phần tay dưới sẽ che hạ bộ để di chuyển. Thi đấu bóng đá dành cho học sinh khiếm thị là nó sẽ có rất nhiều sự hỗ trợ. Đấy là sẽ có huấn luyện viên của mình ở sau gôn đối phương. Thế hôm nay có hỗ trợ em không? Ok. Nhỏ đấy á. Trong thi đấu dành cho các học sinh khiếm thị thì chúng ta không phải là khiếm thị hoàn toàn, mà tức là có sẽ nhiều bạn mắt nhìn kém, tức là cái thị lực của các bạn đó sẽ là 1/10 hoặc 2/10. Tức các bạn ấy có thể nhìn thấy sáng tối, thì để cho một trận đấu công bằng thì người ta sẽ sử dụng một cái băng đeo. Thủ môn thì đa phần các đội chọn là một thủ môn nhìn kém, đã được kiểm tra của bác sĩ là nhìn kém là bắt gôn, còn lại tất cả cầu thủ trên sân là phải bịt mắt hoàn toàn. Oh my god, he's doing it! Please be careful, don't get hurt in the game, CJ. Let's see if he can score while being blindfolded. Being blindfolded, I struggled to figure out the location of the ball. I have much respect to all of them who have lost their sight but still managed to live their lives to the fullest. Their disability is no barrier to sports. Vào đi. Oh my god, that is so funny! Chả biết mình ở đâu luôn. CJ, yay! Are you a solo traveler? Then you should definitely come to Vietnam. The country has been recommended by Lonely Planet, the largest travel guide book publisher, as one of the best places for solo travel. Stay tuned as we've got tips for solo travelers in Vietnam in our segment of Just Go! Solo travel will definitely open up freedom, and visitors can experience the open road by hopping on a motorbike in Vietnam. It's easy to find motorbike rental shops in almost every city. Prices depend on the quality of the bike, ranging from $6 to $13 a day for scooters and mopeds. Or motorbike taxi is a great substitute if you don't dare to ride a motorbike on your own. Besides, taxis with meters, found in most major cities, are also a very cheap option by international standards and a safe way to travel around at night in Vietnam.
In addition, ride-hailing services including Grab, GoViet, and Bee are available and easy to book a ride with in the country. I hope that these travel tips and information will help you have an amazing time in this country. And with that, we come already to the end of this episode. Now, if you like this program, as always, don't forget to leave your comments on the VTV World fan page and to subscribe to our YouTube channel. I am Martijn and this is Just So Vietnam!